Herzlich willkommen, dear Mr. Steiner from Bayern Design, dear General Consul Bumhym Beck, dear guests. Nice that you are here and you are also so interested as I in the discussion about smart city. I am Martin Schnitzer, owner of Schnitzer und. We provide intelligent, or let's say smart, software for architectural planning and urban planning. The present is changing very fast, not just in a technical sense. We as a society must cooperate in a good way to provide a smart and resource-saving way to create a good and a stable future. It is good to have a deep look at how we can help for a good design and sustainable organization of our densely populated cities. Can smart cities solve this? Where are the potentials? Where are the difficulties? These questions, these issues are spoken in our panel discussion. First of all, I have to thank a lot of people and institutions. I would like to thank Bayern Design, especially Dr. Silke Klaus, Dr. Kilian Steiner, Nina Schell and Sabine Unger and the whole team, which inspired us to make this event today. I would like the Bavarian State Ministry for Economic Affairs and Media, Energy and Technology, especially Julia Schwarz. And the Consulate General of the Republic of Korea in Frankfurt, Mr. Bumhym Beck, for your great financial support of this event. Thank you very much. For the space, for the techniques, the video, the seating here, the eating, the catering, the disco, the sound, and the videos, I have to thank Haus Mucca, Michael Bischoff and Michael Puruka and their team, Design Funktion, especially Manfred Vetrovec and Brigitte Schulze-Icking. Thanks to our media partners, Bauwelt, Boris Schade-Bünsow, Detail, Sandra Hofmeister, München Architektur, Regine Geibel. And also Mirko Hector and Susanne Steinmassel for the music, and for video, Lea Becker and Rodolfo Silveira. The great graphic design of this event, including this and the invitation cards and the posters, is from Design Bureau Josef Grillmeier and Lukas, with Josef Grillmeier and Lukas Gepazzeli. And now I ask Consul General Bumhym Beck to address his greetings. Thank you very much for your kind introduction. General Consulate General of Republic of Korea in Frankfurt covers 3 ranges: Hessen, Bayern, and Baden-Württemberg. And I was studying in Germany for 6 years. For the first time in my life, I came to Frankfurt 28 years ago. And I studied in Frankfurt University and in Speyer. And now I'm working in Frankfurt. And ich kann nicht so gut wie die deutsche sprechen, aber ich versuche auf Deutsch zu sprechen.
sehr geehrte Damen und Herren, es ist mir eine große Freude und Ehre, Sie heute Abend hier im Haus Mucca begrüßen und einige einleitende Worte zum Thema Smart Cities an Sie richten zu dürfen. Meine Damen und Herren, seit alters her übten Städte eine große Anziehungskraft auf die Menschen aus. An wichtigen Verkehrswegen gelegen, bildeten sie oftmals zunächst nur kleine Marktplätze, an denen sich fahrende Händler, Handwerk oder Bauern mehr oder weniger regelmäßig zusammenfanden, um Waren zu erwerben oder Fall zu bieten. Nach und nach bildeten sich an diesen Orten aber feste, dauerhaft betriebene Werkstätten, Wohnhäuser oder Gasgeschäfte heraus, die ihrerseits mehr und mehr Menschen aus dem Umland anzogen und dazu veranlassten, sich an diesen Orten niederzulassen und zu arbeiten. Wenn man so will, wuchsen die Städte aus sich selbst heraus und entwickelten sich somit sehr bald zu wirtschaftlichen und politischen Zentren der jeweiligen Regionen, in denen sie lagen. Doch bei all den Vorteilen, die eine Stadt in vielerlei, insbesondere in wirtschaftlicher Hinsicht bot, gingen mit ihrem Wachstum auch immer große Probleme einher. Die Versorgung mit Trinkwasser, die Entsorgung von Müll und Unrat, die Instandhaltung der Verkehrswege sowie die Gewährleistung der Sicherheit der Bewohner stellten zu allen Zeiten große Herausforderungen für die Städtebauer und Städteobere dar. Auch heutzutage sind die Herausforderungen an die Stadtplaner nicht kleiner geworden. Ganz im Gegenteil, lebten laut einer Statistik der UN 1950 gerade einmal 29% der Weltbevölkerung in Städten. So waren es 2016 bereits über 54%. Man rechnet damit, dass bis zum Jahre 2050 mehr als 2/3 der Weltbevölkerung in Städten leben werden. Ein Großteil davon wird in riesigen städtischen Ballungsräumen wohnen, die 10 oder noch mehr Millionen Einwohner beherbergen. Allein in China befinden sich schon heute 4 Metropolregionen, die mehr als 20 Millionen Einwohner zählen. Allen voran Guangzhou mit beinahe 50 Millionen Einwohnern, gefolgt von Shanghai mit fast 40 Millionen und Beijing und die Tianjin mit jeweils 21 Millionen Einwohnern. Und auch Südkorea weist mit der Region Seoul und Umgebung und seinen 28 Millionen Bewohnern einen der größten Ballungsräume der Welt auf. Die Probleme, die aus dieser Entwicklung erwachsen und größtenteils schon heute viele Stadtbilder, insbesondere in den weniger entwickelten Ländern prägen, sind mannigfaltig. Extreme Luftverschmutzung, massenhafte Verkehrsstatus, Staus, die Vermillstraßen, Slums etc. Diese Herausforderungen sind an sich sicherlich kein neues Phänomen. Angesichts ihrer enormen Dimensionen scheinen nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund heutiger technischer Möglichkeiten, jedoch intelligentere und die vorausschauende Systeme der Problemvermeidung und Lösung erstrebenswert. Das Schlagwort in diesem Zusammenhang heißt Smart City. Der Begriff Smart City lässt sich nicht in einem Satz beschreiben und wird derzeit auf vielfach Weise genutzt, ohne dabei eindeutig abgrenzbar zu sein. Meines Erachtens zielt er jedoch darauf ab, eine nachhaltige und ökologisch und auf die Bedürfnisse der Menschen zugeschnittene städtische Infrastruktur zu schaffen. Intelligentere Verkehrsleitungssysteme können dazu beitragen, Verkehrsstaus
zu minimieren, was wiederum eine geringere Luftverschmutzung und mehr Lebensqualität für die Menschen zur Folge hat. Somit die saubere Luft atmen können und gleichzeitig weniger Zeit in quellenden Staus verbringen müssen. Eine optimierte Kanalisation führt zu weniger Passverschwendung. Leicht erreichbare Arbeitsplätze, Schulen und Freizeiteinrichtungen erheben die Lebensqualität und so weiter. Eine wichtige Rolle bei diesen Lösungsstrategien spielen dabei natürlich digitale Messe- und Erfahrungssysteme. In Verbindung mit entsprechenden Computerprogrammen bzw. Apps kann der Verbrauch bestimmter Ressourcen wie Wasser oder Strom nicht nur kontrolliert und gemessen werden, sondern der Nutz mit und zu einem sparsamen Verhalten animiert werden. Zum Beispiel, indem ihm angezeigt wird, wie hoch seine Verbrauchswerte über einem bestimmten Durchschnitt liegen. Andere Probleme schubsen die Menschen möglicherweise zu bestimmten Tageszeiten dahin, auf das Auto zu verzichten und stattdessen die Metro zu benutzen, um Staus zu vermeiden. Die Anwendungsmöglichkeiten derartiger Nutzungsprobleme, wie es die Fachleute nennen, scheinen nahezu grenzenlos. Meine Damen und Herren, Koreaner sind sehr stolz auf ihre Tradition und ihre jahrtausendalte Kultur und Zivilisation. Doch bei allem Traditionsbewusstsein sind meine Landesleute auch sehr technikbegeistert. Es gibt kaum ein Land, das digital so eng vernetzt ist wie Korea. Das LTE-Netz ist mit einer Netzungsabdeckung von beinahe 100%, eines der dichtigsten weltweit. Technologische Neuerungen werden von der Bevölkerung mit großer Begeisterung aufgenommen und ausprobiert. Nicht umsonst bezeichnen Marketingstrategien Koreaner auch als Early Adopters. Es verwundert daher nicht, dass Korea bereits im Jahr 2003 mit der Umsetzung des Entwurfs einer Planstadt begann. Der Songdo International Business District beherbergt bereits 45.000 Einwohner. Bis zum Abschluss der Arbeiten, die im Jahr 2020 sollen es mehr als 75.000 sein. In Songdo ist das Konzept der Smart City bereits in weiteren Teilen verwirklicht worden. Ein pneumatisches Abfallentsorgungssystem befährt den Müll quasi wie eine Rohrpost direkt in ein Kraftwerk zur Biogasgewinnung. Dank der bereits erwähnten Nutzungsprogramme werden in Songdo 30% weniger Energie und Ressourcen verbraucht, wie in herkömmlichen Städten vergleichbare Städte. Dank eines ausgekühlten Verkehrssystems sind Arbeitsplätze, öffentliche Einrichtungen, Schulen und so weiter für die meisten Bewohner fußläufig in einer Viertelstunde erreichbar. Meine Damen und Herren, auch wenn die letzte Bauphase des Projektes noch nicht abgeschlossen ist, so sind die bisherigen Erfahrungen überaus vielversprechend. Ich bin überzeugt, dass sich die Stadtpläne vieler Länder ein Beispiel an Songdo nehmen werden. Es wird viele weitere Smart Cities entstehen und dazu beitragen, die Lebensqualität vieler Millionen Menschen zu erhöhen und gleichzeitig einen nachhaltigeren Umgang mit den natürlichen Ressourcen der Erde zu fördern. Ich hoffe, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass der heutige Abend dazu beitragen wird, Ihr Interesse und Ihre Begeisterung für das Konzept der Smart City zu wecken. In diesem Sinne wünsche ich uns allen eine anregende und lebhafte Diskussionsrunde. Vielen Dank.
My name is Julia Hinderink. I am the organizer, curator of that symposium. I work for Schnitzer und for Martin. And I'm very happy to see so many people here because during the Munich Creative Business Week, there's a lot going on all over Munich. And thank you for coming. It's lovely. I hope you enjoy the evening. I assume that not very many of you have been to Songdo. And therefore, I wanted to give you a quick overview and visual impact of what's it like, how it looks like, and give you some quick information. Our presenter, Sarah Dorkenwald, will later introduce the panelists, so that's her part. Some facts about Songdo, and I might, as I said, repeat something. To understand the impulse to build a city from scratch, one has to consider the recent history of Korean economy. Within 40 years, Korea underwent a dramatic change from 80% rural population to 80% urban population. And in the last 15 years, more than 50% of the manufacturing businesses was lost to China. And the shift of the national economy to the financial sector, service industries, was a consequence of this. With the planning of Incheon Airport in 1992, the strategy for Songdo started with detours and complex collaborations due to economic and legal issues. After the Asian financial crisis in 1997, foreign investors got involved in the following years, and Songdo became the first international real estate investment in South Korean history. New Songdo City is an international business hub and a free trade city like Lübeck or Hamburg, being built on reclaimed land. Situated 20 minutes away from Incheon International Airport, people can reach 1/3 of the world population within a 3.5 hours flight. The city, for more than 65,000 inhabitants, intends to be the commercial epicenter of the North Asian region markets. It's a privately financed $35 billion real estate project. KPF did the Masterplan of Songdo starting in 2001, as I suppose. A joint venture of the American company Gale and Korean POSCO is accountable for building the architecture, and Cisco implemented the ubiquitous digital systems. So what is meant with ubiquitous or smart systems? It's the information and communication technology that manages traffic, waste, electricity, sewage, and water quality. With the use and control of this technology in the city, it needs only 1/3 of the resources compared to a traditional city with the same number of inhabitants. For example, the garbage collection system is so automated that it only takes 7 employees to serve the current 35,000 inhabitants. The Masterplan of Songdo is organized in a way that workplaces, schools, and leisure facilities are reachable within a 15 minutes walk. 40% of the city is dedicated to green space with Venetian canals and its very own Central Park and golf course. This earned the developers of KPF the Sustainable City Award from the Urban Land Institute in 2008 and the People's Choice Award for Urban Design, and several of the buildings in Songdo were given LEEDs award, which means Leadership in Energy and Environmental Design. Actually, I think it's the highest concentration of LEED awarded buildings in a capital worldwide. Koreans are known as early adopters, as you mentioned earlier, of new technology and have a different attitude towards the hyper-surveillance of Songdo. We talk about this in the panel discussions later. And I quote, "In the West, ubiquitous computing is a controversial idea that raises privacy concerns and the spectre of surveillance society.
But in Asia, the concept is viewed as an opportunity to show off technological skills and attract foreign investment. And I remember one of the interviews I saw during my research, there was this young woman saying, it's great, you can send the kids down to play, but you can never have an affair. While Songdo is an exceptional project for Korea, the global market for the smart city industry is valued more than 400 billion US dollar. It's a big business. In our panel discussion, we are also addressing several other topics, including sharing city, smart city, and responsive city, nudging and big nudging, utopia versus atopia, flexibility and demography, working methods, design thinking. That was just a brief introduction to Songdo. And I would like now to introduce Sarah Dockenwald, our presenter, and she will give you a more detailed view into the topics, and she will also introduce our panelists. Sarah completed her design education at HFG Offenbach. She worked as an art director for the international design magazine Form and for Bruce Mau Design in Toronto, before funding Dockenwald and Spitze. Dockenwald enjoys developing new formats at the interface of design, industry, science and art. She curates exhibitions such as Hit the Future and Off the Grid, conceived in the context of the Munich Creative Business Week, writes for design magazines and teaches design theory. Her practical and theoretical work challenge conventional approaches. She uses critical design stances to introduce alternative ways to deal with resources, production and distribution. Welcome, Sarah. And please, all of our panelists, welcome on stage. The panel is yours.